Assalamu alaikum jama'a, Abdul ke magana. Yau za mu magana akan wani abu da ake kira swap. Wani mu rubuta shi kun gan shi, swap account. Swap ko kuma mu ce Islamic account. A harka a bangare na forex akwai abin da muke kira swap free ko kuma mu ce Islamic account. Swap shine wani interest ne da brokers ke cajin ka a lokacin da trade ɗinka ya kwana. Kamar yanzu bari ku ga misali, wannan trade ɗin ya kwana ne, shi yasa broker ɗin suka caje ni wannan abun. Wannan shi muke kira da swap, kun gan shi nan. Wannan charges din interest ne wanda suke broker ke cajin mutum idan har trade din shi ya kwana. To mu dai a musulunce, in kana kai musulmi ne kai, yawanci ba a yadda ka zo ka rinka using wannan swap din ba. So dalilin hakan ne yasa wasu suka daina yin trading a forex, suka cire hannun jarin su, suka yi complain zuwa can babban kamfani na forex, sannan kuma aka duba complaint ɗinsu kuma aka samar da hanyoyi da za a iya cire wannan swap ɗin. Musulmanmu da dama su suka yi wannan ƙorafin, suka ce su gaskiya interest ko da ko 0.1 ne ba a da shi addinin musulunci ba, don haka su suna ganin cewa forex ba nasu bane ba, tunda akwai wannan interest ɗin da ake caji, overnight charges wasu suke faɗa. Idan trade ɗinka ya kwana sai kawai ka zo ga ana sama charges nan ba gaira ba dalili, ana cewa wai trade ɗinka saboda ya kwana ne, interest ne na country ɗin da ka shiga trade da shi, to za su caje ka commission ɗinsu, shine swap. Swap yawanci yana zuwa either positive or negative, shine yakan zo wani lokacin ku gashi kun gana a minus ne, ma'ana an ɗiba a cikin wannan profit din, an ɗiba $8 a cikin wannan profit din da aka samu da wannan trade din, sannan kuma wannan $13 ne an ɗiba daga cikin wannan shima din. Kuma ka duba daga da different country, akwai Great British Pound ko Great Britain Pound, akwai Euro. To ya danganta daga interest nasu, shi yasa kowanne da yanayin da suke ɗiban commission din. To wannan abin shi yasa muka yi koke, aka tura abubuwa, musulmai suka ce to su za su tsaya in forex, sai aka ga cewa to ba wai abu bane wanda da aka tsaya aka yi tunani aka ce to swap ba wai abu bane wanda za a zo a ce an cire shi a forex gaba ɗaya, sai dai an ba wa brokers dama su iya mai da account ya zama swap free ko kuma a mai da shi Islamic account. Wannan damar da aka ba wa broker na cewa an ba su dama su iya juya account zuwa Islamic ko kuma swap free account, ma'ana su removing din wannan ita asalin ainihin wato swap din nan, su removing din shi zama da cewa duk wani musulmi idan zai forex, idan ya requesting din account din shi cewa he wants his account to be swap free ko kuma mu ce Islamic account, to broker wasu broker sukan tambaye ka kai providing Islamic abubuwa naka na nuna cewa you are a Muslim, sannan kana so account ɗinka ya zama swap free. To su kuma broker suna da alaƙin cewa za su iya remove account naka daga swap zuwa swap free kuma mu ce Islamic account. Idan ya koma haka, za ku ga nan wajajen ya zo ba a charge ɗinka, ta yadda za ka yi ka gwada bayan ka yi requesting na wajen broker ɗinka, shine za ka zo cikin account ɗinka idan za ka ba wani trade ya kwana, idan ya kwana 11 ko 12 na shiga, za ku ga in akwai swap akan shi za ku ga definitely ya zo ya shiga, amma minus ko kuma amma plus. Shi sa muka ce yana zuwa either positive or negative. Wani lokacin yakan zo a minus ɗin kuɗinka, wani lokacin yakan zo a plus ɗin kuɗinka. To wannan abun interest ne tsakanin ga Allah musulunci, interest ne wanda kuma gaskiya a mu musulmai ba mu yadda da wannan interest din ba, is prohibited to us.
ba mu yadda da shi ba. Shi sa in dai har broker ɗinka kana amfani da wannan abu tsakani ga Allah, interest ne wanda kuma akwai zunubi akan shi. Abu mafi daɗi shine duk broker da za ka buɗe ka tsaya ka yi bincike akan su, ka tabbatar da suna bada swap free account ko ba sa bada. Dukkanin broker da na yi ambata a baya suna da swap free account ko kuma mace Islamic account. Wasu kan kira shi da Islamic account ma direct, ce wannan if you want to open an account za ka shiga Islamic account. Wannan shine abin da ya sa mutane da dama suke ganin forex scamming ne, ko kuma mu ce abu ne wanda yake haramtaccen abu. To wannan abun inda da ce akwai haramci akan shi da musulmanmu da dama sun daina yin shi, kuma ba za a je a request ma akan swap free ba. Wara ba shi inda abu akwai haramci akan shi, to me yasa a request a cewa a cire wani abu na haramtacce a cikin abu, bayan an san cewa abin haramun ne sai a ce a cire wani abu guda ɗaya da yake haramtacce a ciki? Ba zai yiwu ba. Wannan shi kadai abin nan swap din nan shine ya zama na cewa ainihin wato prohibited a addinin mu na musulunci. Ba a yadda da kai amfani da wannan swap din ba. Shine dalilin da yasa dukkanin broker da suka ga cewa ba za su iya losing in customers sun su musulmai ba, yawanci ma za ku ga musulman suna investing ko kuma mace suna sanya hannun jarin su kuɗi da kauri. To yasa brokers suka allowing din mutane cewa yanzu they are providing swap free account. Haka shi ya bamu dama muke sanya kuɗin mu zo mu trading tare da wannan account din. Shi swap dukkanin yadda na faɗa a baya, in dai har zaka bude account da broker, yana da matukar amfani ya zama na cewa ka yi magana da su akan su cire ma wannan swap din domin ka samu alherin forex ɗinka. Sannan kuma yana da kyau duk wani business da zaka yi ka gane cewa me shi, ka fuskance shi sosai, ka gane mai. Kamar yadda na yi magana a baya, kakka zo ka shiga forex ka ringa kawai bayan an selling ba tare da kai understanding din ina market din ke tafiya ba. Wannan gambling ne, kuma gambling ma bai halasta ba a addinin mu na musulunci. Yana da kyau ka mutukar koyan abin, ka samu wanda zai zagirce ya koya ma, wanda kuma in ka koya duk zaka gane komai zai zo ya zama na cewa ya zama ma kamar wani abu ne wanda ka riga ka san shi. Lalle mutane da dama suna yi ba forex kallon cewa hanya ce da ake damfaran mutane, ko kuma hanya ce da mutane suke zuwa su sanya kudinsu domin a zo su faɗi akan abin da suke. Wani kuma ya iya forex din, yana zuwa ya je ya sanya kudin shi, idan ya zo yana trading ya ga yana faduwa sai ya ce ai shi broker na kallon shi, ko kuma ya ce an san abin da yake yi shi sa yake faduwa. Dan uwa, ba haka bane ba. Forex kudin da duk zaka sa ba za su kai abin da za a zo ana kallon ka ba. Ribar ka da nasara da faduwarka ba kuma bane a wajen kamfani na forex. Idan haka zo ka sanya kuɗi yau 1000, irin ka mutum sama da mutum dubannai sun sa wannan 1000, kuma bai zama lalle a ce the same method of trading kuka yi ba. Idan abace yanzu ka zo ka yi sell din wannan abun, ka je fi wace nan kuna kallo, na yi sell dinta, sama da mutum 100 za su iya su buy dinta. To ya za a ce in ni an fadar da ni kuma sannan su kuma sun ci gaba da tafiya? A'a, baya yiwuwa. Ka ya kamata ka san direction na market. Idan ka san direction na market, shi zai baka dama ka gane market, ka san me zaka yi a cikin market. Kun gane? Sannan kuma abu na gaba shine yadda muka yi magana cewa akwai different analysis da ake a forex daban-daban wanda suna da matukar yawa. Wasu daga ciki sun hada da akwai technical analysis, kamar yadda muka yi magana a baya. Akwai technical analysis, akwai fundamental analysis, sannan kuma akwai sentimental analysis. Suna nan da matukar yawa. Analysis da muke da su suna nan da matukar yawa, wayanda ana amfani da su. Idan ba a manta mun yi magana cewa wato ainihin shi wannan technical analysis din shine
za ka je ka storing din wannan chart pattern din, ka dinga sanin support and resistance, kana da horizontal line ko kuma kana amfani da indicators ko wani abu makamancin haka. Sannan fundamental analysis mun yi magana ne akan cewa shi yana leading the economic data ne. Abinda muke nufi da economic data, wanda a gaba insha Allah zan samu na economic calendar, matsayin da za mu je mu buɗe wannan economic calendar, ya za mu karanta news, ya za mu samu effect news, ta za mu gane mai, insha Allah zan yi bayani akan haka. To wannan fundamental shine zaka je ka bude economic calendar, sannan kuma zaka ranka bin news na samun kaman a ce kaman muna kan card JFY ne anan ko, sai mu zo mu san meye card JFY yanzu wanda situation take. Za mu tafi economic din can wato country din Canada da Japanese, sai mu sanya abubuwan economic din sai ke tafiya. Is it good? If their economy is good, to in kaman Canada economic din is good, to me za mu take advantage, za mu take advantage mu rinka buying Canadian against another currency da muke tunani yayi weak da nasu, sai mu zo mu buying din shi, wanda na fundamental analysis yana da matukar amfani, kuma yana da wani abu nashi wanda yake wanda dole ne ya zama da cewa ka fahimce shi sannan zaka zo kai cikin effects din shi. Sannan sentimental analysis shi kuma briefly muke wannan magana. Sentimental analysis shine zaka yi studying din wani abu kamar yanzu ni I'm a trader, zaka zo kai study a tare da ni ka ga meye wani irin trading nake a rayuwana, me nake yi ma kamar wata fiya na trading da ita, wacce fiya ne understanding ɗinta, yana part of sentimental analysis. In ka tsaya ka gane ma fiya guda daya, abin da muke nufi da fiya guda daya ita ce kamar mu ce CAD JFY din nan, ko mu ce Euro USD, ko mu ce GBP USD. Yawancinsu idan ka gane ma abu daya, ka gane me abin ya fi ko kuma me abin yake kin yi ko kuma ya ake trading din wannan abin nan, to shine part of sentimental analysis. Yawancin trader za ku ga cewa suna yin sentimental analysis. Sentimental analysis sun yana zuwa ne akan suna yin buying din currency ko kuma suna yin selling din currency, ko kuma sun ga cewa ga yanayin weak din currency ko kuma yanayin tafiyar currency, shine wannan muke kira da sentimental analysis. Yawanci dai the major analysis that we have is shine technical and fundamental analysis. Sentimental analysis nan ba kowa ya cika yi mishi ba, kowa dai da strategy da yake koya a forex. Yana da matukar kyau kai ma a lokacin da ka shigo industry na forex ka zama da cewa kana da good strategy naka wanda kake using din shi. Idan ka samu ka iya wani strategy na kai stick to it, ka rinka maimaita shi a koda yaushe. In indicators kake bi, zaka ci gaba da study ne wannan indicators din, ya yake baka mai nasara shi, saboda mai duk abin da yanzu ka fara yin shi akan demo, da zarar ka shigo real account, in Allah ya taimake ka, in haka yi understand din the same zaka ci gaba da yin wannan abun haka. Wannan na kawo mana magana ne akan shi ainihin wato swap free account, sannan na mana dan briefly akan analysis da muke amfani da su a forex. Insha Allah a gaba za mu bayani akan ainihin wato fundamental analysis, inda za mu je mu bude economic data da yadda za mu yi setup ɗinsa, da kuma a ina za mu rinka duba news din. Dukkanin waɗannan abubuwan insha Allah zan shigo da su, mu zo mu fahimce su, mu gane su, sannan mu ƙara samun ilimi dangane da su. Kada ku manta har yau gobe ina muku tuni da ku subscribe wannan channel din, saboda a duk lokacin da muka ɗora wani sabon bidiyo za ku rinka samun shi direct zuwa inbox din naku. Da zaran kun bude data zai zo muku a zaman tsayin remind, yana nuna muku a zaman ko kuma in ce alert, wanda yake muku cewa mun saki wani sabon bidiyo. If you wish zaka iya ka je ka kalla, sannan kuma in baka so ma zaka iya kai ka tsallake an ba tare da ka kalla ba. Lallai subscribing din ku yana da matuƙa, inda ka san kana biye da mu, ba ka san abubuwa su ka wuce ma, kuma kai ma abotin bude data ne a koda yaushe. Lallai ya zama da cewa kai subscribe wannan channel din mu, sannan kuma akwai wani dan bell icon zaka yi ka taba shi. Idan ka taba shi, shi zai baka a lokacin da muka dora zaka dan ji alert ya shigo ma tare da inbox ɗinka. Alert nan ba wai charges ba dai ko wani abin da ake ci a account ɗinka ba, illa datan ka ne kawai, wanda idan mun sake bidiyo zai fita ne kawai na YouTube, amma su ma alert daga kamfanin Google cewa mun sauke wani sabon bidiyo. Idan kana da interest zaka iya zuwa ka je ka kalle shi. Daga Abdul, sai an jima.